Dada Bhagava Nina Asima Jekago 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 Dada Bhagava Nina Asima So let's do it turn by turn. First Marlos, then Elaine, then Isa. Okay, so Marlos, you sing one line, then next lines, then Elaine, and then Isa. All right? Você pode cantar uma vez, depois Elaine e depois Isa. Começa. Cantando dada. Isso mesmo que você estava cantando, uma de cada vez. Dada Bhagavanina Asima Jekago. Não, uma vez só. Não. Marluce, uma vez você, uma vez eu, uma vez Isa. Ok? Vai. Dada Bhagavanina Asima Jekago. Dada Bhagavanina Asima Jekago. Isa? Ada Bhagavan Jai Jai Kaho. Lucy? Ada Bhagavanina Asima Jekago. Dada Bhagavanina Asima Jekago. Chegou! Jai Satidana. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay, so I'm just going to you just need to turn down your volume, that's all. You're fine. You're fine. Now say something. There is a equal, like whoa, 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 whoa. Because you have two iPads. You have two iPads. Okay, so okay. Okay, so there is an iPad that I'm going to mute. I don't know whose it is. Now, can you? Okay, Eunice, now, how does it work now? Siddhartha Bhagavan, Eunice. Oil. Okay, all right. So, okay, so you're on. So now I think we are all right. Okay? Now, can you hear me? We can hear you very well. Okay. Okay. All right. Okay. Where we are now? We are waiting for you to start. So I'll tell you in a minute. We are in a new heading. And that one has to do. You are frozen now. Yes. You are frozen now. Am I frozen? Let's see. Now, am I frozen for the rest of you, or just? They're able to see me. I was just. You are frozen. Can you hear me? Move your head. Shuddha, can you hear? Okay. All right.
It will come back. It will come back. Don't worry. Now I can. Yeah, I see it's okay. All right. So now there is a heading called "Do not interfere, adjust." You see that heading? Yeah, no, not yet. Fine. Okay. Yeah, hold on a minute, please. I want to find. Okay, we are in the chapter 4 part of it, you know. Não. Foi aqui que nós estávamos lendo semana passada? Foi, né? Foi. My nephew, nothing to see with my nephew. Yeah, that one. After that, my nephew. Okay. After or before? Yeah, after. It's a Sindhi gentleman. It says last time we read, do not meddle but adjust is the next heading. Otherwise remains children respond to love. Okay, but it's my nephew wake up at 9 o'clock. It is before or after that? So far we haven't come to my nephew waking up at 9 o'clock, right? So it must. So it is before. Before, yes. You see, last time we were talking about the Sindhi gentleman, right? And which said. Okay. Now I found it. You found it, right? Okay. You need to improve yourself only. And that one we have also done, you see? We have also done that. And the next one is, do not meddle but adjust. Worldly life means it is constantly changing. That is the one. All right? It is just after. Don't interfere. Adjust. Right. That's the one. Okay. Shall we start there then? Yeah. Okay. But before we start, we are saying that this is going to be the 12th or the 13th session of Life Without Conflict with Gnani Purush Dadashri. And please accept our namaskars. Hoje nós vamos fazer a nossa satsanga de 5 de maio de 2015, a nossa 30ª satsanga com Dadashri. Por favor, aceitem nossas profundas reverências. And this is the 5th of May 2015, and we are in the 12th session of Life Without Conflict, session number 12. A 12ª sessão da vida da satsanga sobre o livro A Vida Sem Conflito. E hoje é 5 de maio de 2015. Okay, so we begin now, therefore, with the Tri Mantra, and let us go with the Tri Mantra. Nós estamos agora cantando o Tri Mantra. Namo Vitragai, Namo Arihandanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajayanam, Namo Loye Savasahunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanajano, Mangalana Shatavedi, Padamana Vai Mangala.
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vitragaya. Namo Arihantaya. Namo Siddhana. Namo Ayariyana. Namo Vajayana. Namo Loye Savasahuda. Eso Panchana Mukaro. Apavapanajano. Mangalana Chasavedi. Padhamana Vaimangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Namaskar. When we say Jai Sat Chitanand, we are appreciating this glorious awareness. And Então, quando nós dizemos Jai Satchidananda, nós estamos em apreciação por essa consciência ilimitada. this awareness of the knowledge that is eternal. E essa consciência ilimitada do conhecimento que é eterno. Before the Gnanvidi, we had limited knowledge. After the Gnanvidi, the knowledge has no limits. E antes do Gnanvidi, nós temos o conhecimento limitado. E depois do Gnanvidi, depois de receber o Gnanvidi, esse conhecimento não tem limite. And this awareness that I am eternal, that you are eternal, is automatically associated with bliss. E essa consciência que eu sou eterno, que você é eterno, que nós somos eternos, ela está conectada com a bem-aventurança. The nature of this awareness, the nature of this state, A natureza dessa consciência, a natureza deste estado, is bliss and nothing else. Bliss and nothing else. é bem-aventurança e nada mais. There's bliss and nothing else, you see. And there is nothing in this world of the five senses, these five senses. E não há nada nesse mundo dos 5 sentidos, There is nothing in this physical world and this material world e não tem nada nesse corpo material, nesse mundo material, that can compare with this bliss of the Amapura. que pode ser comparado com a bem-aventurança desta alma pura. Any attempt to describe this bliss leads to failure because it cannot be described. E qualquer tentativa de descrever essa bem-aventurança, ela se perde, porque essa bem-aventurança não tem como ser descrita. We can say that it is not pleasure. Nós podemos dizer que isso não é o prazer. We can say that it is not happiness.
We can say. Yeah, you and I, all of us who are in, E a gente pode dizer que isso não é felicidade. it is not happiness, because both the pleasure as well as happiness is temporary and it goes away. Porque ambos, tanto o prazer como a felicidade, são temporários. E elas, assim como eles vêm, eles vão embora. So that which comes and goes away, that which is changed. Vem cá. Você me esqueceu, foi? Who is speaking? Para você, esse telefone. Marluz. Okay, Marluz, no, it was Elsinara's audio that was unmuted. Elsinara, Alcenira. Yeah. Alcenira. Okay. All right. Alcenira. Okay. So I think Marluz didn't say anything because I could see her, and so it has to be either Noemia, but she did not, and then so let's see who else. Everybody else is muted. If you do have any questions, Alcenira, then please let us know, and we will allow you to. I will unmute you. E se você tiver alguma questão, Alcenira, levanta a sua mão e aí faça a pergunta que a gente vai responder. E a Isa também está conectada. Alcenira, Isa, Elaine, Marluce, Eunice e aqui comigo, with me, Iraci. Irachi. Hello, Shuddha. No, she is not Japanese, Iraci. Iraci. Oh, like you say, city, Iraci. Iraci. Yes. Iraci. Okay, wonderful. These are all beautiful names, and the Indians will have to learn them when they come to Brazil. Todos são muito bonitos, mas os indianos têm que estudar eles. Okay, so bliss is what is simply there. It is. A bem-aventurança é uma coisa que simplesmente está lá. And bliss is not something that increases or decreases. It is continuously there. E essa bem-aventurança não é alguma coisa que aumenta ou diminui, ela está sempre lá no mesmo estado, nesse mesmo estado de bem-aventurança. A Isa está numa escuridão lá, está parecendo fantasma. Yeah, when you become Marluz, when you become Alcenira, when you become Alcenira, then the bliss, there is a curtain over the bliss. Então, quando você se torna a Alcenira, quando você se torna Marluce, a bênção ela está além de qualquer expectativa. Yeah, but here we are now going to talk. We're talking about life without conflict. E nós vamos falar sobre a vida sem conflito. We go deeper into life without conflict as conflict leaves us. As conflict. E nós vamos na vida sem conflito, assim como quando o conflito nos deixa. As we become free from conflict. E quando começamos a nos ficar livres dos conflitos, then what will happen is that bliss will be more continuous for us. It will be more. E então o que vai acontecer é que cada vez mais essa bem-aventurança vai estar disponível e continuar conosco. And so how do we become free from conflict? And the answer is by
being with the Gnani Purush and absorbing his words. Como que nós ficamos livres de conflito? Estando com Gnani Purush e também ouvindo as suas palavras. Yeah, and how do we absorb his words? How do we absorb? This is not listening to the words. This is reception, receive, and then absorb and digesting them, receiving them. E ele falando que não é só ouvir as palavras do Gnani, é receber essas palavras e absorvê-las, integrá-las dentro de você. This is not something that you read like a novel. You know, you every sentence, every paragraph, when you read it again, there is a new understanding that arises inside you. See, a new one. E isso não é alguma coisa que você lê como ler um romance, porque em cada parágrafo que você lê, vem um novo entendimento e uma coisa a mais brota dentro de você. And this new understanding is based on the experiences of last week versus this week. During the week, something has happened, and every experience lifts you up higher and higher inside. E esse entendimento é sobre aquilo que cada semana, que alguma coisa, um acontecimento, alguma coisa que você vê, que você ouve, e que então quando você integra, você tem um outro entendimento daquilo que aconteceu. And this experience is really nothing but the application of the awareness of. E esse entendimento não é nada mais do que a aplicação dessa consciência. And that awareness is not also Elaine, it is awareness is also Amapura, also. E essa consciência não é de aquela eu sou Elaine, não. Eu sou alma pura. Yeah, it's not the awareness also Oisinira, it is also Amapura. Não é alguma coisa que você diz, eu sou Alcenira. Não, eu sou alma pura. The I am is always there, but I am, this body, is replaced by the awareness, which is eternal, see? The awareness that is eternal. E não é sobre esse corpo, é sobre estar no lugar do corpo, a alma pura, sobre prevalecer sobre esse corpo, a alma pura. Because the awareness that I am this body is gone by the time it's midnight or 1 o'clock and you're asleep. There is no awareness that então, quando você vai dormir, essa consciência de eu sou esse corpo, essa consciência se vai. Quando é meia-noite, 1h que você cai no sono, essa consciência desaparece. But the awareness of I am continues, and when you wake up in the morning and you look around and you say, oh, instead of just being aware, you say, oh, I am Elaine, I am Marlus. You see how it automatically happens? This awareness. Então, essa consciência de quando você levanta de manhã, você acorda, você olha de um lado para o outro e você fala, eu sou a Elaine, eu sou a Marlus. Yeah, but not for the awakened ones in the Gnanvidi, they will wake up and they will say, now it is morning, but the awareness that So Amapura is there at a very subtle level inside. So Amapura. Então, depois do Gnanvidi, você acorda de manhã e ao invés de você só lembrar e sentir que você é esse corpo, você vai falar, você tem essa consciência. Eu sou alma pura. Okay. So we continue. We'll read some more today on very important new words. One word is called interference. E nós vamos continuar. Então, a gente vai ler hoje umas palavras
importantes, que é sobre a não interferência. And when if you are not interfering, then what are you supposed to do? And the answer is you have to adjust. E se você não está interferindo, o que é que se espera de você? Espera-se que você se ajuste. Yeah, and so this chapter is very interesting. It's a long one. Let us read it, and I will read the first paragraph, and then you read the first paragraph, and like that we carry on. Okay, shall we do that, my dear? E esse capítulo é muito interessante, e a gente vai fazer assim. O Shuddha vai ler o primeiro parágrafo e depois a Eunice lê o outro parágrafo. Yeah. É o mesmo parágrafo. Okay, so here we go. Do not interfere, do not meddle, but adjust. Worldly life means that which is continuously changing. It is constantly changing. But the older people, the older generation, hang on to their old ways. So Dada is addressing the old people and saying, you should change with the times. If you do not, you will die suffering and taking a beating. You must adjust according to the times. I adjust with everyone, says Dada. I even when I adjust with everyone, even with a thief, when I talk to a thief, he will realize my compassion. I do not tell a thief that what he is doing is wrong because it is his viewpoint. That is how he sees life. Whereas as people in general will call him a liar, a cheater, and all kinds of unworthy names. But look at these lawyers, all these legal people today. Are they not also cheaters and liars? They will fight and win false cases, bogus cases. Are they not being deceitful too? You say that a thief is deceitful, but how can you trust a person, a lawyer who defends a fraudulent case and proves that his client is true? How can you trust anyone who defends this lawyer's actions too? Despite this, does the lawyer's life not go on? I never tell anyone that he or she is wrong. They are correct from their viewpoint. But you can explain to them what the consequences, you can explain to a thief what the consequences of stealing might be or will be. Okay, I'll let you read, my dear. Então, o texto de hoje começa naquele parágrafo: não interfira, mas ajuste-se. Vida terrena significa aquilo que está sempre mudando. Ela está em constante mudança. Nas gerações mais velhas, perduram os seus velhos hábitos. Você perduram os seus velhos hábitos. Você deve mudar com o tempo. Se você não fizer isso, você vai morrer em sofrimento. Você deve ajustar-se de acordo com os tempos. Ajuste-se com todos, mesmo com o ladrão. Quando falo de ladrão, ele percebe a minha compaixão. Eu não digo ao ladrão que o que ele está fazendo é errado, porque é o seu ponto de vista, ao passo que as pessoas em geral vão chamá-lo de mentiroso, de trapaceiro, e todos os tipos de nomes indignos. Mas esses advogados hoje não são eles também trapaceiros e mentirosos. Eles vão lutar e vencer casos falsos. Eles não estão sendo enganosos também? Você disse que o ladrão é enganoso, mas como você pode confiar em uma pessoa que defende um cálculo fraudulento, fingindo ser sincero e verdadeiro? E como você pode confiar em alguém que defende as ações desses advogados também? Apesar disso, por que é que a vida do advogado não vai para frente? Eu nunca
vou dizer a alguém que ele ou ela está errado. Eles estão corretos nos seus pontos de vista, mas você pode explicar ao ladrão, faltou ladrão aqui, quais as consequências do seu roubo. Okay. All right. So now, did you read about, how far have you read? Have you read up there about... Until where you read. Until where you read. Okay. All right. So we read the next paragraph and then we go into discussion. So let me read the second paragraph. Então nós vamos ler o próximo parágrafo e depois nós vamos discuti-los. When people of older generation enter a home, like old people, when they enter a home, they start interfering and ask all kinds of questions. Why do you need this big TV? Why do you need a radio? They should stop. These old people should stop such foolish interference and instead try to make friends with the young people. The world will continue to change. Nothing remains the same. The young people are bound to get attracted to new things, and there is an endless flow of new things in this world. Things will come and go, but the elderly people should not interfere with that. They do not have to do what does not suit them. If they do not like ice cream, they do not have to eat it, but instead many become very contemptuous towards it. These differences of opinion arise because of the changing times. The times have changed. The children will behave according to the times. The very definition of illusory attachment is that new things keep coming out and will continue to attract the beholder, the one who sees. He will get attracted. Now, Dadashri speaks about himself and he says, from a very young age, I had come to a conclusion through the intellect that this world was changing constantly for the better or for worse. And I also concluded that no one has the ability or the power to change this world. Nevertheless, I am saying that you should change and adjust according to the times. If your son wears a new cap, do not say, where on the earth did you get that? Instead, just compliment him on the cap and ask him, where did you buy such a nice cap? How much was it? Did you get it on a sale? So make this kind of adjustments. Okay, let you read, my dear. Quando as pessoas de gerações mais velhas entram em uma casa, eles começam a se intrometer e fazer todos os tipos de perguntas. Por que você precisa de uma TV tão grande? Por que você precisa de um rádio? Eles deveriam parar de tal intromissão tola e, em vez disso, tentar fazer amizade com os jovens. O mundo continua a mudar, nada permanece o mesmo. Os jovens são obrigados a ficar atraídos por coisas novas e há um fluxo interminável de coisas novas. As coisas vêm e vão, mas os idosos não devem se meter com isso. Eles não têm que dizer o que não lhes agrada. Se eles não gostam de sorvete, eles não têm que comê-lo. Mas, em vez disso, muitos se tornam depreciativos em relação a isso. Essas divergências de opinião são por causa da mudança dos tempos. As crianças vão se comportar de acordo com os tempos. A própria definição de apego ilusório, morra, é que as coisas novas continuam surgindo e vai continuar a atrair o espectador. Ainda jovem, a partir de uma certa idade, eu tinha chegado a uma conclusão através do intelecto, de que este mundo estava mudando constantemente para melhor ou para pior. E eu também concluí que ninguém tem a capacidade ou poder de mudar o mundo.
No entanto, eu estou dizendo que você deve mudar e ajustar-se de acordo com os tempos. Se o seu filho usa um chapéu novo, não diga a ele: onde diabos você conseguiu isso? Em vez disso, apenas cumprimente-o, olhando para a sua cabeça e pergunte-lhe: onde você comprou esse bonito chapéu? Quanto custou? Estava em promoção? Ajuste-se desta maneira. Okay, and so we read the third paragraph now, because do you remember in Dada's days, in the 60s and the 70s, the radios were this huge big ghetto blasters. We call them ghetto blasters, you know, and people will... Então, nós vamos ler agora o terceiro parágrafo. E vocês lembram, nos anos 60 e 70, it is not from our time, Shuddha, please. Eu estou falando que não é do nosso tempo. Que o povo usava aqueles rádios imensos. Yeah, you know, they would carry it on their shoulder, this big radio, and then dance with the radio, you see. E na Índia eles usavam botar o rádio no ombro, que era aquele rádio a pilha, né? E eles carregavam aqueles rádios grandes nos ombros, no ombro, e aí punham música e dançavam, acompanhando a música do rádio. And nowadays we just have a little chip like that, it's in our pocket, and we have music which is... E hoje temos negocinho pequeno como esse, como é que chama isso? What is the name for that? Yeah, just a simple MP3 player that is smaller than our thumb. Aparelho pequenininho que cabe numa mão fechada, que é um MP, não sei o que lá, 3, que cabe numa mão fechada e cabe 1 milhão de música. Now, so this third paragraph deals with development, so let's read that. Have you seen the youngsters who walk around with their headphones? We changed it to headphones like Walkmans, but in the other state there were the so-called big ghetto blasters. Ghetto blaster, you know, ghettos are the people where a whole bunch of people are listening to very loud music and dancing on the streets. Ele está falando sobre, aqui fala sobre o Walkman. Ele está falando que na época do Dada tinha um outro aparelho lá que ele está falando o nome, deve ser um toca-fita, e diz que as pessoas punham aquilo no maior volume, carregavam com elas e dançavam nas ruas e carregavam para todo lado que ia para poder ouvir a música. Why are they doing that? It is because they have found something new. Então eles faziam isso, é porque era novidade para eles. This is a new phase in the development of these youngsters. If he was spiritually... É uma nova fase no desenvolvimento desses jovens. Yeah, so I'm reading this paragraph and then you can read that one. This is o Shuddha vai ler esse parágrafo e depois eu leio. If he was spiritually developed, he would lose interest in it and not go around with it in his ear all day. After trying a new thing once, he would lose interest in it. New fads, F-A-D-S, new things have to be experienced just once, not continuously. This is a new kind of fascination for the ears, and that is why they listen to the headphones all day long. They have newly begun their life in the human form. Those who have passed through the human form thousands of times will not be continuously fascinated by anything in this world. This is a very new, interesting sentence of Dada. I'll let you read this and then we can go into details. Então, essa é uma nova e interessante sentença do Dada. E ele fala assim: você já viu os jovens que andam por aí com seus fones de ouvido, Walkman? Que é aquele que ele falou que o povo punha as coisas nesse aparelho e saía com música alta na rua e ouvindo a música e dançando. É um interesse recém-descoberto que está entrando na vida dessas pobres crianças. Esta é uma nova fase em seu desenvolvimento. Se eles fossem desenvolvidos espiritualmente, logo iriam perder o interesse e não vão ficar ao redor com ele em seus ouvidos durante todo o dia.
Depois de tentar outra coisa nova, eles irão perder o interesse pelo velho. Novos modismos vão ser experimentados apenas uma vez e não de forma contínua. Este é um novo tipo de fascínio para os ouvidos e é por isso que eles ouvem esses fones de ouvido durante todo o dia. Eles recém-iniciaram as suas vidas na forma humana. Aqueles que passaram pela vida humana por milhares de vezes não ficarão continuamente fascinados por qualquer coisa. Now I understand why I'm not fascinated with internet, Shuddha. You're not fascinated. Por que eu não estou fascinada por ser fascinada pela internet? But internet... Mac, by the way, Mac. Mac. By the way, the new Mac is as thin as this. New Mac is as thin as this, very thin. But you see the new Mac. I need a new iPad. New iPad. Agora eu entendo por que eu não tenho interesse pela internet, nem por esse tal de Mac, que o Shuddha é doido para usar esse Mac, que é o sonho dele, é o meu pavor. Então eu falei para ele que agora eu entendo por que eu não tenho nem um fascínio pela internet, nem por Mac, por nada disso. Estou satisfeito com esse iPad aqui, tá bom demais. Yes, but it's kind of... So we go back now, there's a lot of interesting information from the view of the Gnani about life. Então nós vamos começar agora, voltar lá atrás, e porque tem muita informação e muita coisa interessante que foi nos passada pelo nosso Gnani. And he begins by saying that this worldly life means change. Its very meaning is change. Nothing. E ele tá falando que a vida nesse mundo terreno vive de mudança. Então são mudanças contínuas, umas atrás das outras. And if you do not adjust and if you are not flexible, you will suffer. E se você não se ajustar, se você não for flexível, você vai sofrer. You know, by the time old age comes, if you hold on to your rigid ways, then the life will go on, the children will enjoy themselves, but you will suffer. They'll say, Mom or Dad, just leave him alone. He's an old foggy. We don't want to... Se você continua rígido naquele ponto de vista seu de muitos anos atrás, então você começa a ficar uma pessoa indesejável. Seus próprios filhos vão falar, pai, mãe, me deixa separar, me deixa em paz, deixa eu ficar sozinho, eu quero ficar longe. Yeah, forget about enjoying your own children, but you cannot enjoy the beautiful young world that is around you. Então eles vão dizer, esqueça, lembre-se que você não vai poder curtir os seus filhos, porque você também não pode curtir esse mundo novo com essas coisas novas que ele está oferecendo. Você está enrijecida, inflexível e fixada no mundo velho seu, no mundo que já passou. Have you seen happy, old, elderly Brazilian people? You know what's their secret? When, you know, have you seen the elderly or old people in Brazil having... Você já viu as pessoas velhas no Brasil, como elas são felizes? Qual é o segredo disso? They might be old, but when it comes to dancing or blending with the young people, they are ready to dance and they're ready to... Então, eles envelhecem, mas eles continuam interagindo com as pessoas jovens e eles vão para os lugares onde os jovens dançam e eles dançam também. Yeah, they don't try to act holy in front of their children, you see. E eles não procuram parecer sagrados, santos diante dos filhos deles. They might now and then say, you know, my son, my daughter, even I made a lot of mistakes and I'm still making mistakes, you see. Então, você olha e fala assim, nossa, com meu filho, com minha filha, eu cometi tantos erros e eu ainda estou cometendo erros. So, this sentence of Dada that you have to adjust according to the times of the world is a very big thing for applicable to everyone.
E essas palavras do Dada, ela relacionada ao que é velho, ao que é novo, ela é aplicável a a cada uma, todas as pessoas. If you have got a lot of friends who are Brazilian into the government, in the politics and the government of Brazil, you have to play the drama. You just have to adjust. You just have to adjust. Se você tem algumas pessoas, amigos que são do governo e que ocupam esses cargos políticos, então você tem que representar o papel, esse drama, né? E você ajuste-se, não vai criar casa, não vai confrontar, não vai criticar. You and the world knows that he is a thief and he has stolen the money of the people, but it is not. Você e o mundo sabe que ele é um ladrão, que ele está fazendo corrupção e roubando o dinheiro das pessoas. But it is not your business to tell him that he is wrong. Mas não é da sua conta dizer para ele se ele está certo ou errado. Yeah, that is his viewpoint. That is how he sees the world. E tudo que ele faz é sobre o ponto de vista dele, é como ele vê o mundo. He has no awareness of the consequences of. E ele não tem consciência das consequências. He has no awareness. He has no awareness of the consequences because his glasses are yellow. You see, he is wearing this kind of glasses. Ele não tem consciência das consequências porque ele vê tudo amarelo, porque os óculos dele, as lentes que filtram as experiências dele são amarelo. Então, se ele é como as lentes de um óculos, ele põe aquele óculos, quem põe um óculos amarelo vai ver tudo amarelo. His vision, the right vision is not there for him. See, he has colored. A visão certa não está lá para ele. Oi, Gnani? Gnani? Onde você pôs a caixinha do meu remédio? Tá bom. Tchau. Sorry. So you see this colored vision, yellow glasses. Então, essa visão colorida, por exemplo, a visão que ele vê através dos óculos amarelos, das lentes dos óculos amarelos. This colored vision, everyone is born with the colored vision. That is. Só que ele nasceu com essa lente amarela, ele já vê o mundo dessa forma, porque ele nasceu com essa visão distorcida. He brings this colored vision from the last life. E ele vem com essa visão dessa cor da vida passada. It is called subtle discharge karma. You see, the colored isso chama descarga do karma sutil. Subtle discharge karma. So he does what he sees. That's all. He does what he sees. Ele faz o que ele vê. Ele faz de acordo com o ponto de vista dele. He is not at fault. He really is not at fault. E não é culpa dele. But it's only in the Gnani that these colored glasses are removed, so you can see it as it is. You see. Então é só no Gnani, através do Gnani, que esse óculos e essa lente, esse óculos amarelo que a pessoa nasceu e que distorce as coisas do mundo do ponto de vista dele, no Gnani esse óculos, essa armação é removida. And no, what is left is these yellow glasses will still be with Eunice and with Elaine and with Marluce, but not with you. It is in discharge, it may be there, but you have both. You're able to see that Eunice is seeing through yellow glasses, but
you are without glasses. You see, you are free. You have clear vision. So you have dual vision. You can see. Então, você, depois do Gnani, você vai ter a dupla visão. Você vai ver que muitas vezes a Eunice está usando está olhando através desse óculos amarelo, mas você também vai ter a outra visão, que vai entender que isso que ela está fazendo é uma descarga kármica dela e que não é culpa da Eunice também. So you have the pure vision, absolutely pure vision. Então você vai ter a pura e absoluta visão. And Eunice or Elaine has the colored vision or the relative vision. You see the relative. E a Eunice e a Elaine vão ter também a visão relativa, essa visão do óculos amarelo. Eu não, só a Elaine. So you get dual vision after the Gnani Vidi, you see. Então, você vai ter a dupla visão depois do Gnani Vidi. Você vai ver, você vendo, você vai se perceber vendo com aqueles óculos amarelos. E é isso que vai fazer a sua mudança, a sua transformação. Porque com a visão ampliada, com essa pura e absoluta visão, você vai poder ver a Eunice vendo através dessas lentes amarelas. You see, after life, after life, after life, human beings are learning, and that experience keeps rising. You see, every experience teaches, every experience of every life teaches something to the human being. Human being learns. So life teaches. Life teaches. Então, a vida ensina. Yeah, and if he's stealing, if he's cheating in the government, that is because that is all he knows. That is how he's. Se alguém tá roubando, tá fazendo corrupção, tá no governo fazendo roubos, é porque ele está vendo o ponto de vista dele, tá vendo, ele só tem esse óculos amarelo para olhar, ele está vendo por esse ponto de vista, que ele já nasceu com isso e é uma descarga kármica dele. And if he escapes justice through very, very smart, expensive lawyers, doesn't mean that he is going to escape natural justice, you see. E se ele vai ser acusado, e se ele consegue se safar através de bons advogados que também vão mentir para poder defendê-lo, ele pode conseguir isso aqui, mas ele não vai conseguir escapar da justiça divina. And you know, here we have the Gnani saying that even worse than the thief who is stealing a little bit something here or there is a lawyer who does what he does, and he makes a big thief look innocent in the eyes of the world. You see, by então, o que ele fala é que nós acusamos o ladrão, a gente vai e aponta o dedo para o ladrão, mas nós não fazemos a mesma coisa e não percebemos que os ladrões, que os advogados pegam esses ladrões e eles douram a pílula de tal forma que faz e que prova que aquele ladrão não é ladrão. Então, yeah, sure. So if you are in a senior position in the society, senior means your people listen to you, people consider you to be wise. Então, se você está numa posição sênior na sociedade, se você é formadora de opinião, porque as pessoas te consideram inteligente, hábil. If you are like somebody like Marluce, e se você é alguém como a Marluce, yeah, then only if they ask you, you can say, you know, do you know what the effects and the consequences of this kind of stealing will be? Do you know what will happen to you? You know. Então, se alguém pergunta
Então, a pessoa vai falar, você sabe quais as consequências, você sabe o que vai acontecer, qual o resultado final dessas atitudes e ações suas. And then Dadashri moves on to a grouchy old man or a grouchy old lady, always finding faults with the daughter-in-law or the daughter or the son, always never satisfied. Aí o Dada move para aqueles relacionamentos familiares entre nora e sogra, nora e cunhada. Always critical, never satisfied, always talking, you see. E elas não estão nunca satisfeitas umas com as outras, estão sempre falando alguma coisa, uma contra a outra. And the other, she says, she is interfering. This is called interfere. Diz que essa pessoa idosa, ela está interferindo. So when you cannot adjust, you are interfering. Instead of interfering, you are supposed Então, quando você não pode ajustar-se à situação, a qualquer que seja a situação, você está interferindo. You know, Adjust Everywhere is a very beautiful little book of Dada, and it's going to come in Portuguese soon. Very beautiful book. But here Dada is talking about adjusting, adjust to... E esse é um livro muito bonito do Dada, que logo vai estar em português também. By the way, Shuddha, we have 9 books in Portuguese today. Oh, 9! Yeah, great, super. Nós já temos 9 livros em português, gente. Yeah. So this calls for singing, like saying, He Dada Jag Kalyan Karo Sau Jivo Moksha Gnana I don't know the words. I'm going to teach you within a few weeks. Before the Gnani comes, all of you will have to sing this. Então, antes do Gnani vir, nós temos que já aprender a cantar isso. But we cannot say the words. Like you cannot say Alcenira. It is the same for us. So, Alcenira. Falando as palavras, porque ele é igual a ele que não consegue falar Alcenira, nós também temos dificuldade. I'm now ele está falando que o fato de nós termos 9 livros de português hoje é um motivo de grande celebração. Então, quando é celebração, a gente canta essa música. So, it's just, oh Dada, do Jag Kalyan, and this is magnificent work if we have 9 books do Jag Kalyan. 9 books available, which is amazing. You see, it took us many years before we had 9 books in English. E para ele está falando que isso é maravilhoso, porque isso demorou 9 anos para eles terem os livros. Yeah, but for us it's 9, muitos anos para eles terem os livros. But it is why we have it's easier for us. It is not. I am doing the revision in each one. So you have, I think, 4 or 5 ready, and then I have to read, because Angela, who did the translation, she's not Mahatma, and then she used some words like... Estou falando que eu estou fazendo a revisão dos livros, um por um, porque a pessoa que fez a tradução para o português, ela não é Mahatma, então ela usa algumas palavras que não são usuais nos livros, quando ela faz a tradução. Yes, actually, really the best translators for our books are Mahatmas, you see. E aí ele está falando que realmente os melhores tradutores para os nossos books, para os nossos livros, são os Mahatmas. But after June, you will have many Mahatmas if you good English. Yes, after June. Depois de junho, nós vamos ter muitos Mahatmas que têm um inglês bom e vão poder trabalhar nos livros, né, Elaine? Yeah, sure. Yeah. Okay, so so the Gnani is telling the old grouchy old lady or the grouchy old man, hey, you make some young friends in life. Ele está fazendo uma diversão, como é que é advertisement? Ele está chamando a atenção dos homens idosos e das mulheres, falando, olha, ajuste-se aos jovens, ajuste-se, modernizem-se. Be modern, get modern, you see. Sejam modernos. And you see, this young generation is a different generation.
they see anything new, they are attracted to it. Whereas the older people, they see anything new, they look at it, from a distance and says, okay, so there is a difference between the younger generation and the older generation. Então, tem uma grande diferença entre a geração idosa da geração dos jovens. Muita coisa muda e acontece, e é isso que o Dada diz. Então, adapte-se, ajuste-se a essa nova, aos tempos. And the Dadashri is saying, now he's looking at life after life, he is looking at something much more, and he's saying that you think this is new, but this new has come over and over again in many previous lives for you. You think. Então, aí ele fala, e você pensa que isso é novo, mas isso tem repetido vidas e vidas e vidas, muitas vidas que você teve. And he is giving his words of wisdom to the old people that really you cannot change the world at all. So if you cannot change it, you have the choice of either adjusting with it or taking a beating from it. That's all. If either you adjust or you suffer. Então ele está falando que você tem duas opções. Você ajusta-se às situações e às pessoas, ou então você vai sofrer. And then when he talked about this, the young man with the Walkman or the iPod or the iPad or whatever, you see, the Dadashri says that if you find somebody who gets very deeply fascinated by every little thing that the world offers you, it means... Então o Dada dizia, e se você se tornar aquela pessoa que fica fascinada por toda coisa nova que surgir no mundo, it means that he has just come into human life, as opposed to... Isso significa que ele é recente na reencarnação como ser humano, na vida como ser humano. He finds life very fascinating, whereas people who are relatively not attracted to all these new things, it means that they have been through it. Now, if not in this life, in many previous lives, they have experienced human life and new things in human life or in previous lives. You see, as opposed to the new one. That's the last sentence. As opposed to this life fascination means he has just come into human life from animal life. You see. Mas em compensação, aquela pessoa que não fica totalmente fascinado por tudo que é novo, não é aquela pessoa compulsiva, desesperada por tudo que surge, tudo de novo a pessoa quer. Então, essa pessoa, ela não teve muitas reencarnações, muitas vidas antes dessa. Essa pessoa que tem um equilíbrio, que tem um balanço, que ela não fica desesperada por essas coisas todas, é uma pessoa que já experimentou muitas e muitas vidas, e nessas vidas ela também experimentava coisas novas nesse processo evolutivo, de tal forma que ela tem é como se ela fosse acostumada a ver novidades e sem sentir aquele desespero, atração, aquela compulsão para ter essa coisa nova. Yeah. If you see a large population of people in a country just deeply involved in materialism and indulging in the senses and the pleasures, you see? E se você vê assim, uma grande quantidade de pessoas em algum país, que elas são muito envolvidas e muito buscadoras das coisas materiais, you will find that there is another population of people elsewhere who are not as fascinated about material stuff, and they are more interested in deeper meaning of life. E aí você vai descobrir que, em oposição a essas pessoas que estão só buscando o material, você também vai ver, em oposição a isso,
grupos de pessoas que estão buscando crescimento na espiritualidade, estão buscando o espiritual. Okay, so Marlos has, and you see, they're more interested in this deeper meanings of life, and so, what is the difference? They are the same, but they are both human beings, but there is a very subtle difference. One has just come into human life, and the other one has been through a lot of human lives, you see. After reading Science of Karma, now I understand what you say. Eu estou falando para ele, depois que eu li o livro A Ciência do Karma, agora eu entendo o que ele está dizendo. Porque a gente passa por vários processos de reencarnação. E nesse processo de reencarnação, muitas vezes a gente vem de outros reinos, e já esteve aqui, mas vem de outros reinos. Então a gente é novato de novo na vida humana. E outros que morreram e reencarnaram, morreram e reencarnaram muitas vezes como seres humanos, não foram para outros reinos. Então, esses que são novos nesse reino do ser humano, que vem de outras dimensões, galáxias. Não é galáxia, é de outras formas de vida. Então, eles se encantam muito com tudo que é novidade, eles têm aquela compulsão. Yeah. Like a compulsion. I'll give you an interesting story. You know, Dadashri used to visit America and Canada between 1982 and 1987. Então, eu vou contar uma história interessante para vocês. O Dada costumava visitar os Estados Unidos da América e o Canadá entre 1982 e 1987. And there were Mahatmas in Toronto, so he would also go to Toronto. Então, e tinha os Mahatmas de Toronto, a Eunice também esteve lá e conheceu os Mahatmas de Toronto. So in one such visit, the Mahatmas took Dada and Niruma to see the Niagara Falls, you see. E numa dessas visitas do Dada, os Mahatmas o levaram para conhecer as cataratas de Niágara. And so, and Niruma was telling us the story. She says... Niruma, é Niágara que fala, mas a gente fala... And so, as soon as the cars reached Niagara Falls, Niruma and the Mahatmas just got out of the car to see the Niagara Falls. Então, a Niruma falava que quando o carro foi chegando lá, que estacionou perto das cachoeiras de Niágara, eles saíram correndo, desesperados do carro para ver. A Niruma correu também para conhecer, para ver como é que eram as cataratas. And Dada came slowly behind, and Niruma was so absorbed in this, enjoying the beauty of the falls. E a Niruma foi correndo e ela estava tão absorvida, se encantando com a beleza das cachoeiras, e o Dada desceu do carro devagar e ele vinha andando devagar. And so Dada quietly came behind her and asked Niruma, "What are you seeing?" Então, o Dada chegou atrás dela e perguntou, Niruma, o que você está vendo? And so Niruma looked back and said, Dada, look how beautiful the falls is. You see, how então ela falou, Dada, olha que linda essas cachoeiras, olha que coisa linda essas cataratas. And so Dada looks at her and says, "Oh, what is there to see? It is nothing but water and stones." Então ele falou, mas o que tem de interessante para ver? Aí não tem nada mais do que água e pedra. It's just water and stones. What is it? Isso é somente água e pedras. And Niruma all of a sudden was brought into the awareness. He says, "Wow, Dada, this is amazing." He says, Dada, just by saying that, cut my moha, this illusory
this moha, this, you see. Então ela olhou para ele e falou, Dada, que coisa maravilhosa, você acabou de cortar a morra minha, que é a ilusão, né? Porque ela estava vendo, é uma fantasia, uma coisa, tinha o nome, Cataratas de Niágara. E, na realidade, aquilo não era nada mais, nada menos que um espetáculo feito de água e pedra. Yes, you see, so the elemental vision takes away the yellow glasses, you see. When you look at... E a visão elementar, ela tira o óculos amarelo da pessoa. If you see a very beautiful woman or a very handsome man, you can... Se você vê uma mulher muito bonita ou um homem muito bonito, if you see with this, you will be attracted, you see. E se você estiver usando os óculos amarelos, você vai ficar atraído pelo homem ou pela mulher. And with the elemental vision, you will see both. You see, you will see. E com essa visão elementar, você vai ver com as duas visões. You will see the Lord behind the body. Você vai ver o Deus, o Senhor, atrás desse corpo. The elemental vision gives you the total vision that yes, today he looks very strong and muscular, or she looks very beautiful, but you know, you can see the whole. Então você vai falar, então antes eu olhei e vi aquele homem musculoso, másculo, bonito, interessante, ou essa mulher charmosa, muito bonita. E agora eu olho e vejo um homem ou uma mulher e vejo Deus, o Deus nele. And if you have enjoyed beautiful bodies life after life as a human being, then it comes a time when you'll say, yes, beautiful body, but it's okay. I'm not going to run after her or after him. You see? E se você viu muitos e muitos homens e mulheres bonitos, viu tanto, e de repente passa alguns e fala, realmente é bonito, mas eu não estou interessado, não vou sair correndo atrás. This is why Dada says, the one who has come into human life form thousands of times, his view of life is different compared to the ones who have entered human life recently only. You know, just maybe he has had a few human lives, you see. Então, ele fala isso. Então, a pessoa que já está recentemente como em vida humana, ou numa, duas ou poucas vidas, ela tem mais atração. E a pessoa que teve muitas vidas, ela tem menos separação. Cadê? Eu pego um banco. Yes. I think that there are a lot of noise outside. Yeah, Irasi is going to check it out and see what's good. Yeah, Irasi is like this. She goes there and come here. O vento está empurrando as cadeiras, tudo que ela está falando. Okay, well, you know, I mean, it's time. There is a chat, and I know you can't see chat. If you want to see chat, you will have to use a Mac, Eunice. If you want to see the chats of the Zoom, you will have to use the Mac. To see what? Chats. I can see here beautiful, all of these words already written by Elaine. Hey Dada Jag Kalyan Karo, Sau Jivo Moksha Gnan Pamo, Dunyana Antarayo Tuto, Swami Saune Sharane Leo. You know, I mean, she has already written this here in the chat. Ele está falando que se eu usar o Mac, eu vou poder ver os bate-papos que a Elaine acabou de escrever. A letra da música que ele cantou. Mas tem um barulho muito grande, parece que está tendo panelaço, parece que está tendo alguma fala da presidente da República. Yeah. Can you hear the noise, Shuddha? Can you hear?
I can hear a little bit of noise, but not too bad. It's fine. And so so in fact, it's a good time. I have unmuted Elaine, and so we are going to do a little bit. See, we are going to come to Hey Dada Jag Kalyan Karo. Actually, really, to be fair to you, this morning only she asked me. She said, "I want these words," because she was sharing Shava. You know, Shava from America. Shava had posted this. A Shava é uma Mahatma americana. Yeah. Yes, she had posted. E ela escreveu, fecha assim, por favor. Que ela escreveu essa coisa, essa letra que a Elaine escreveu também. Yes, and this is actually very beautiful because there are only 4 lines to it, but it represents our Akram Vignan anthem. Just like we have a national anthem, Brazilian national anthem, Indian national anthem, we have... Esse é como se fosse o hino do Akram Vignan. Assim como tem o hino nacional brasileiro, tem o hino nacional da Índia, esse é o hino nacional do Akram Vignan. And so this is the anthem for our Akram Vignan. These lines have been written by our Gnani Deepak Bhai. You see, Puja Deepak Bhai has written these. E isso foi escrito pelo nosso Gnani Deepak Bhai. And it's simple, really. Actually, Jag Kalyan means, you know, the salvation of the world. Jag means... Jag Kalyan significa a salvação do mundo. And Karo means to do. Karo, K-A-R. Karo significa fazer. So we are saying, O Dada, do, então nós dizemos, do the salvation of the world. You see, do the salvation. Fazer a salvação ao mundo. You see, or you can even go like this inside and say, Oh Dada, means our Oh eternal one within all. Ami, Dada, do the salvation of the world. You see, do the salvation of the world. Então aí ele está falando, oh Dada, faça a salvação do mundo, dê salvação ao mundo. E aí você põe as mãos assim, virada para você, porque geralmente a gente põe assim. E aqui a gente está se conectando com o Dada, com Deus interno da gente. We are not only saying, Oh Dada, do the salvation, but inside, it's a very subtle prayer. You can sing it or also inside. Você não é só dizer, Dada, dê a salvação do mundo, mas é uma prece. E dentro de você... It is similar to the last, you know, in the Charan Vidhi, let every living being attain moksha. You see, let every being attain. Deixe todo ser humano alcançar a libertação. Que todo ser humano encontre a paz. And so it says, Hey Dada, Jag Kalyan Karo. Then the next line is, Sahu Jivo Moksha Jnana Pamo. Now, it means, let every being attain the knowledge of moksha. Let every... Então, e essa segunda frase significa, deixe todo ser vivo alcançar a libertação. Let every living being attain the knowledge of moksha, and that is also in our Charan Vidhi, you see. So, e também isso está no Charan Vidhi. Now, dunya, the word dunya is both Arabic, Parsi, as well as Indian. You see, Persian, Arabic, Indian language, dunya. Dunya means the world. And dunya significa o mundo. O mundo. And the world is suffering because they have obstructions. You see, they have obstructions. E as pessoas estão sofrendo porque elas têm obstruções. The world is suffering. Elas nasceram com ela. The world is suffering because they get born, whether they like it or not, with yellow glasses. You see, yellow glasses. E esse mundo está sofrendo porque eles nasceram com esses óculos amarelos. And there is no one to remove. E eles não encontraram ninguém para poder remover esses óculos deles e para eles. Eles continuam nesse estado de divisão e sofrimento porque não encontrou ninguém que pudesse ajudá-los.
And so what happens is that they, so we are saying, let their obstructions that prevent them from meeting the Gnani go away. Let them obstructions from meeting the Gnani, because only by meeting the Gnani, the obstructions are removed, you see. Então, faça com que eles encontrem um Gnani, porque só através do encontro com o Gnani, esse óculos de lente amarelas, ele vê o mundo distorcido, de forma distorcida, só através de encontrar um Gnani eles podem ter isso removido. So, Dunyana antarayo tuto. Antaray is a karma, it's the karma of obstruction, you see. Antaray, então, é a obstrução kármica. It's a karma of obstruction. Your the best meal, maybe you're hungry and the best food may be placed on the dinner table for you, but you'll be called away because something happens and you can't eat that food. You see, that is an E obstruction. muitas vezes você está com fome e você tem a melhor comida que está sendo servida para você. E mesmo com fome, você não consegue comer. É sobre isso que eles chamam de obstrução. Or you really want to come to Salvador to meet the Gnani, you really want to come, but something happens and you cannot come, or there are obstructions, you see. E você muitas vezes quer realmente ir para Salvador para encontrar o Gnani, você quer muito, mas aí vem uma obstrução que te impede de ir. There are external obstructions and there are internal obstructions, you see. There are people... Tem a obstrução externa e tem a obstrução interna. And so it is a deep prayer that please break their obstructions. We are not asking that the obstructions that prevent him from getting a nice car be removed or a nice home be removed. We are saying the obstruction that allows you to be with the Gnani, that Então, você pede que remova essa obstrução, que faça com que, sem a obstrução, você consiga encontrar o Gnani. You know, and if we between now and June, if we sing this, it is a very beautiful prayer for our friends and people in Brazil, you see, because... E entre agora e junho, essa é uma bonita prece para a gente fazer para os nossos amigos no Brasil, pedindo que aqueles que eles tenham as obstruções retiradas e para que eles possam ter oportunidade de encontrar um Gnani que possa remover esses óculos, essas lentes que fazem com que eles vejam as coisas e façam coisas distorcidas. And then the last line says Swami. So, E a última frase é Swami. Swami Saune Sharane Lyo. Swami Saune Sharane Lyo means, oh Swami, grant your shelter to everyone. Grant your shelter to everyone. You see? Swami Saune Sharane Lyo. Say again, Shuddha. Swami, oh Swami means Mother Swami, oh Lord, grant your shelter to everyone. Give your shelter to everyone. Então ele fala, Swami, dê a sua presença, a sua bênção para cada um, para todas as pessoas. Yeah. So the lines are very simple, 4, easy to learn. We will share it. Marluz and Elaine has the email, so she can share it with everyone. E a Elaine, então, tem essa letra, e ele está pedindo que a Elaine compartilhe, mande para a Marluce, e a Marluce esparrama para os Mahatmas e para todas as pessoas. And we will kind of make sure that we have the Portuguese translation along with it. And on the Brazilian website,
the Brazil eventos, you know, these two CDs, the Dada Bhagwan Asim Ji Karho and this CD, this CD of Hey Dada Jag Kalyan Karo goes on for 48 minutes. It just keeps on playing over and over again. And it's available. Você pegar essa música, fica ouvindo essa música por 48 minutos. And then you can download it. But let me see if we have it here. If I have it on the computer, I can play it for you. But otherwise, I'll just sing it for you. So you have the word. Então, vocês podem também fazer o download disso no aplicativo do Dada, que tem as músicas. Ele vai ver se ele tem isso lá para ele colocar para gente. Essa música é linda. And it's very simple. Just simply, it is really goes like this. Hey Dada Jag Kalyan Karo, Hey Dada Jag Kalyan Karo, Sahu Jivo Moksha Jnana Pamo, Sahu Jivo Moksha Jnana Pamo, Duniyana Antrayuto, Duniyana Antrayuto, Swami Saumi Sharane Yo, Swami Saumi Sharane Yo, Data Bhagavana Asim Jayakaro. So it ends with that. See, that's how it ends, no? I think by the time we meet next time, we'll all be singing this together. You know, it's very simple. Eu acho que na próxima vez a gente vai cantar isso junto. Yes. Okay, Shuddha Bhagwan. If there are any other questions, Marluz is saying, Marluz has a question, so let's take Marluz. Então tem algumas perguntas. Você está falando que tem uma pergunta. Vamos pegar Marluz. Eu escrevi em inglês, aí traduz para o português. Okay, so she has written it in English, and she says, I need to, first she has written that I need to learn this song. Shuddha, where can I get the words? And you will get the word. É uma pergunta sobre intuição. And then there is the intuition is a language of pure soul to deal with certain situations. So she's asking about intuition. Então é uma pergunta sobre intuição. Is intuition? A intuição? Is intuition a language of the pure soul? A intuição é a linguagem da alma pura. To deal with certain situations, é uma linguagem da alma pura para poder tratar de algumas situações. And the word intuition in Gujarati is called Sooj, S-O-O-J for John. Yes, it's Sooj. Então, em Gujarati, isso é chamado Shuddha. Suja, not Shuddha, S-O-O-J for John. Should. Ok. Eunice is in a playful mood today. Eu estou muito brincalhona hoje, mas como é que a gente vai falar Gujarati? Next life. Next life. Na próxima vida também a gente fala Gujarati, mas agora, até para pronunciar, the pronounced difficult. Next life you will not need language because you will be with this Lord and everything is... Oh, Shuddha, no, after reading... No, I don't think so. After reading the science of karma, eu falei que na próxima vida eu vou estar junto com o Silvio da Saúde, falando, depois que eu li a ciência do karma, eu acho que eu estou frita. After, I am in shock. No. That is really the karma.
karma, the charge and the discharge karmas are all surrendered in the Gnani Purush. Oh, Shuddha. Yeah, they're all gone. They're all gone. There is really no. All you have to be aware of is the file. That's all. And if you settle a file with equanimity, your karma is over. Yeah, ele está falando que a gente tem que fazer, tratar liquidar todos os arquivos, tudo que está perto de nós, as pessoas, desde o empregado, família, quer dizer, o filho, o marido, são os arquivos mais próximos, mas todos que a gente se relaciona, a gente trata com equanimidade. And the karma belongs to the one from whom you have been separated. You see, you are been separated permanently and eternally from Eunice. But the third karma, it's what is disturbing me. And my ex-husband called me this week after reading that. He said, "I am lost." Meu ex-marido leu o livro assim, do karma, ele me falou, eu estou perdido. Yeah, it's just the only thing that comes in front of us from here onwards is a file. That's all. File is the only thing. A coisa que vem para nós são os arquivos. And when you say it's a file, then you don't have to worry about karma at all, because file is that which comes in front of you and it's saying, Eunice, settle it, close it. E o arquivo é aquela pessoa que chega na sua frente e aí é como se você olhar para ela e falar, Eunice, liquida esse arquivo, trata isso com equanimidade e não crie mais contas com esse arquivo. Liquida todas as contas e fecha a contabilidade com essa pessoa. You don't have to be worried about, what must I have done to deserve this or anything. It is only your merit karma, good karma that will unfold, or not so good karma, but it is only yours that will come in front of you, nobody else's. E a gente não tem que ficar preocupado, porque a gente tem o karma bom. E que qualquer que seja o karma, esse vai vir para a gente e não vem para mais ninguém, mas que nós estamos criando bons karmas. And these things are so beautifully taken care of by just these two visions, by saying this is all. Tudo muito bonito quando você tem cuidado com essas duas visões. This is all. The sole relative also amapura, and this that is happening is vyavasthit. It is exactly vyavasthit, you see. It is scientific circumstantial evidence. Então, e com essa consciência de que eu sou amapura, entenda que tudo que venha para você são as evidências científicas circunstanciais. Isso são evidências. Not even one subatomic particle inside will move. It will be just like a calm, beautiful. Inclusive, nenhuma parte subatômica dentro de você se move. Tudo vem de acordo com as evidências científicas circunstanciais. Even the complainer is gone. There is no complainer anymore. Nobody to complain. Mesmo quando aquela pessoa que está lá cobrando, discutindo com você, mesmo quando ela se vai. Whatever is. And what is not, o que tiver que ser, vai ser. What is, and what is not, is not. O que é e o que não é, não é. Yes. So now coming back to our dear Marluce, she is talking about. Nossa querida Marluce. She has asked a very interesting question. Ela fez uma pergunta muito interessante. Is this intuition? This intuition means it's a sense. You see, it's an inner sense. A intuição é um sentido interno, é um senso interior. It's an inner light, if you will. É como se você
Se você quiser, é como uma luz interna, interior. And it is nothing to do with brains or intellects. It has got nothing to do with E não tem nada a ver com o cérebro ou com o intelecto. and even people who have not gone to university or schools sometimes can do good things in your home, like fix things, and an engineer who has an engineering degree will come and will spend hours and can't fix it. You see? E aí, até aquelas pessoas que foram para uma faculdade, não frequentaram uma escola, muitas vezes eles têm a solução para um problema que muitas vezes o engenheiro demorou horas e horas e não conseguiu encontrar a solução. E vem uma pessoa que nem escola de engenharia frequentou e ele rapidamente ele acha a solução para aquele problema. Many women have this switch or intuition that at the moment they enter the kitchen, they can cook a meal for 10 people in 1 hour. Just, it's just going. E aí as mulheres, elas têm essa intuição, ela pode entrar na cozinha e fazer uma comida para 10 pessoas em 1 hora. And when they can be talking while they are doing it, they can be listening to the TV and the food shows on the TV, and they can just, Enquanto isso, eles podem estar olhando televisão, vendo as coisas, futebol. Que a Iraci beside me, she loves because he said, they will lie hungry. Okay, I'm really hungry, so I'm going to shut up in a minute, but we want to finish this question. So Iraci, because we want to finish this question for her. So this is the intuition, and after that awakening, that same intuition. E depois desse despertar, after that awakening, so it's a stalk, it's a light that carries on life. That light, it's a life after life, inner treasure, if you will. You see, isso é um tesouro que a pessoa tem de vidas após vidas que ela carrega com ela. And it is the same intuition which after the Gnanvidhi, it is called pragnya, okay? Pragnya. It is called the liberating energy of the soul, you see. E a mesma intuição que tem aquele nome que ele falou, então it is what takes you to liberation, you see. It is the liberating energy of the soul or the Amapura, you see. Então é o que você recebe na libertação quando você tem a libertação da alma pura. So it is, you can say that the prajna shakti after enlightenment, after awakening, helps you not to interfere in this world. It helps you to remain separate, you see. Então, e ela te ajuda a permanecer separada desse mundo. Ela te ajuda a não interferir nesse mundo. And in the same, this intuition energy also, if it is there, it helps you not to get into trouble in life if you do not have the Gnanvidhi, you see. E essa mesma intuição, muitas vezes, ela te protege de entrar em situações complicadas na vida, mesmo para aqueles que não receberam o Gnanvidhi, ela atua também. So it is not really a light, but it is not a language, but it is the inner light. Isso não é uma linguagem, mas é uma luz interna, interior. You know, an experienced woman can look at a man, for a little while and talk to him and will know everything that's going on in that man. Então, tem algumas mulheres que elas conversam com o homem, e ela conversa um pouquinho de tempo lá e de ouvir o que ele fala, ela faz o perfil dele, ela já sabe o que ele pensa, como é o comportamento dele. And her intuition will prevent her from getting into trouble with him, you see. E muitas vezes essa intuição vai preveni-la de entrar em algumas situações complicadas no envolvimento com esse homem. So intuition is a very big thing in not only on the path of liberation, but also in life in general. It is a very então é uma coisa grande, interessante, não só no caminho da libertação, mas na vida em geral. So Shuddhatma Bhagavan, so it's time for us. We have finished our time. And então, queridas almas puras, é nosso tempo para acabar.
And so we will let you go to this nice food that Irasi is making. E nós vamos deixar vocês agora ir apreciar essa comida gostosa que a Iraci vai fazer. Yeah, and I will. Highest. Aí, Iraci, by the way, Iraci e Enisa. Fala que depois... Irasi and Isa. Aha, Irasi. Isa is the same, Iraci. Irasi and Osenira. Isa. Osenira. Isa is the same, Iraci. Oh. They run away from any kitchen. Okay, and Isa. Shuddha Bhagwan. E a Isa e a Iraci, elas correm quilômetros e quilômetros de distância das cozinhas. Yes. So someone is sending you special love to all of you. Então, alguém está mandando esse amor especial para todos vocês, a Niruma. All right. Shuddha Bhagwan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.